The first thing that we need to know, what are the conditions of this IMF loans that they can keep getting? Bosomnotho netinyunyana bafuna ukuthi indvuna yetetimali inokugodongwana ivele baleni mayelana nembandzela yemali leyabolekwa nguhulumende ku-International Monetary Fund. You cannot be charged for lying. Lying is not an offense, not unless you lie under oath. Dokotela Mbumbulu lowatiwa ngela Matthew Lani uphume tole enkantolo yamantshi weJozi kulandzela kutsi alahlwe ngelifastele emacala lebekabukene nawo ngenxa yekushoda kwebufakazi. We've already won the World Cup in 2019. It's not about us as players anymore. Licembu lesive mabhokobhoko litheleke kuleli lamhla ngemva kwekuphakamisa indlebe yemhlaba yerugby eFrance. Kuphi la sifinyelela khona sikubingelele mbukeli sikwamukele Tindzaba teSiswati lesitethula la SABC. Bosomnotho netinyunyana bafuna ukuthi indvuna yetetimali inokugodongwane ivele baleni mayelana nembandzela yemali leyabolekwa nguhulumende ku-International Monetary Fund. Takhamuti tase Bloemfontein tithi tikweleti letandluliselwa le hulumende achubeka nekutenda litaba nemthelela lomubi ngemuso kuleli. Godongwane utawetfula liphakelo timali lasemkhatsini kweminyaka kusasa. Jobo mnotfo kuleli uchubekile nekhansa ngematfolo tinyunyana nabosomnotfo kuleli bakhatsatekile ngetikweleti tahulumende. Ikosathu ithi kufuthi kukhushulo umholo wetisebenti tahulumende ifuna kuvulwe netinkampani letivaliwe ukuthi tisite kufukuleni umnotfo wakuleli. The first thing that we need to know, what are the conditions of this IMF loans that they keep getting? We need to know exactly what it entails, because our experience tells us that countries that have received loans from the IMF, they've been in a deep black hole which they've never been able to come out of. We don't want to have our children and our grandchildren stuck with the debt that we are having now. Labanye bathi kufuthi kuvulwe amathuba latawusita emabhizinisi ebantfu labasha kodwa yakhona kufaka sandla emnothweni. We need the state that is responsive, that can be able to take out the money to support new businesses and SMMEs that will create jobs. We're expecting him, one, to actually triple up or double up the budget so that no child must be excluded. I think COVID has also showed us that it's not necessary to go into class. So every institution must actually adopt the system of UNISA. Our economy is in disaster, and there's so much that the government is not telling us. They don't come out clearly and tell us exactly, are we in the red or what? Inkampani lephehla gesi Eskom ibike kulahlekelwa imali kakhulu ngeminyaka imali lophele mhla tinge-31 ngendlovu lenkulu ya 2023. Lenkampani ithi lahlekelwe ngu-23.9 billion emarandi nale kusibalo lesiphindwe kabili naqathaniswa neminyaka lowengcile. Ngeminyaka wa 2022 lenkampani ithi lahlekelwa ngu-11.9 billion emarandi nale bekukhomba kukhulu kulahlekelwa naqathaniswa nekweminyaka wa 2021. Iskom esilahlekelwe imali nge-23.9 billion emarandi ngenxa yetingcinamba letiyamene nemnotfo. The upward pressure on your production costs, coupled with the reduction in volumes linked to load shedding, as well as where the economy is, plus another factor being the increasing growth in the municipal arrear debt. Lenkampani lephehla gesi ithi kwenyuka kwemali emalahle netizili kube nemthelela lomkhulu. You can see coal. And when I talk about coal, it is the coal cost itself, plus all the other costs relating to coal, such as water and such as the environmental levy. It increased from 81 billion to 84 billion. Iskom ithi ngekuhamba kwesikhathi angeke idzinge kutakulwa ngemali nguhulumende. Hulumende uphasise imali lengu-284 billion emarandi ukuthi isite Iskom ikhokhele tikweleti tayo. Iskom ithi le mali itawenda umsebenzi lomkhulu kuletinkinga lebukene nato. Not looking for further bailouts. In terms of the 250 billion support, 78 billion for this year, 66 for the following year, and then 40 for the year thereafter in terms of cash. Thereafter,
National Treasury will take over 70 billion worth of debt. Imali ekolethwa e-Eskom masipala iyachubeka nokumisa kabi kusebenza kwale ngaphane kanye nekuviwa kwetinsita tayo tekusebenza lokufaka ekhatsi idizili. Umgcini mafa wavelongo waqhamukana lihlelo lohlose kusetha bomasipala ukuthi bakhokhele i-Eskom. Kuthi manje kube kunyalo bange-28 bomasipala labayingxenye lolu hlelo. Kunemibandzela lekufuthi ilandzelwe ngaphambi kwekuthi usitwe labo masipala. Lisekela lendvuna yetekuchumana netebuchwepheshe Phili Mapulane lithi konke sekusetandleni tephalamende ukuthi uphothula nini umtsetfosivivinyo we-SABC. Mapulane uthi litiko nebaluleki betemtsetfo wembuso bayidlalile yakabo inzima yekwetfula lo mtsetfo embi kwephalamende. Kube nemibuto leminyenti ke ukuthi ingabe lo mtsetfosivivinyo ungaphotfulwa yini ngaphambi kwelikhetfo lweminyaka lotako ngobe wetfulwe sekuhamba isikhathi. Lo mtsetfosivivinyo kulinzeleke ukuthi ulethe tingucuko etinhlelweni lekuchaswa ngato ngetimali kanzi lenhlangano lesakatela sive ukuthi kulokunye kwetfule loko lokubitwa nge-household levy esikhundleni se-TV license. Lihlehliselwe kumhlati imfica kuya kumhlati 10 enyangeni yeLweti licala lekhwabanisa nengohlakalo la 2.2 billion randi lalobeka sikhulu se-Eskom Mathela Koko nalabanye labalishumi nesiphohlongo lasolwa nabo. Lokhu ke kulandzela kungatfolakali kwemhumushi welwimi lwe-Afrikaans. Koko uthi akajabuli ngendlela umbuso lochuba ngayo lelicala njengoba ngaphambilini umbuso wathi awukalungeli kuqala ngetinhlelo tekuthathwa kwalelicala wase ucela ukuthi lihlehliswe tinyanga letine kude uphothula liphenyo. Labasolwa bavele kafishane lamuhle enkantolo yemacala lakhethekile temabhizinisi eMiddleburg eMpumalanga. Dokotela Mbumbulu lowatiwa ngela Matthew Lani uphumetoli enkantolo yamanshi weJozi kulandzela ukuthi alahlwe ngelifastele emacala lebekabukene nawo ngenxa yekushoda kwebufakazi. Lo dokotela lothume kakhulu etingundleni tetekuchumana uboshwe esibhedlela seHelen Joseph ngelisondvo lapho ke bekatendela dokotela khona. Kepha lelicala alikangeni ngisho nasemabhukwini enkantolo. Lehhovisi lemshushisi lithe akusilo licala kucamba emanga ngaphandle nje ukuthi uma ngaphansi kwesifungo senkantolo. Bammeli baMethulane besolo bemavini abo kuthi umbuso awunacala kulona bebammeli lani lowatiwa kakhulu ngekufaka amavidiyo etingudleni tekuchumana lengisa sipopolo ensanyeni. Bammeli bakhe basidonela bammeli bekafaka amavidiyo nje ukuthi ijabulisa kanti bekangendi ngathi ngudokotela. We'll be standing here with a serious situation if ever there was one individual who would say I consulted with Matthew. If there's one individual who say Matthew actually prescribed medication for him, or if ever there will be any doctor who would come forward and say he used my credentials. Lana kafuna kuphendvula imibuto ngeticu takhe ngemuva kokuthi tikhungo letinyenti tetemfundvo kuleli titsamanga photfula ticu takhe kuto. I-Health Profession Council of South Africa ithi azange abhalisele ukuthi angaba ngudokotela nobe angalapha. So there are multiple accounts which are fake accounts. I'm not aware of that one, so I don't think it would be appropriate for me to comment on what fake Dr. Matthew accounts post. INPA isikude longabekwa licala ngekukhuluma imanga. You cannot be charged for lying. Lying is not an offense, not unless you lie under oath. But once you make a statement and that statement induces someone to take action, firstly that act must be unlawful and you must have had an intention to commit that unlawful act. INPA isitoqhubeka neluphenyo ikanzilana ngasabuya beke licala mangabe kungavela bufakazi lobusha. Asikwamukele mbukele esigabeni sesibili seTindzaba teSiswati nawusanza ngena hlala nathi kusekhona. Kuboshwe bantfu labatsatfu labatfolakele banetimpepha temgunyathi kwabanjwa timoto leti-11 nemabhasi lamatsatfu eke nilibombo emkhatsini kwempumalanga neMozambique. Lokhu ke kwendeke ngesikhathi inhlangano i-Cross Border Roads Transport Agency ibambe umkhankaso wetekuphepha emgwaqweni nekulwisana nekweca emahekeni ngalokungemtsetfo. Njengoba emaholide akhisimusi asonzela, lo mgwaqo utawube nemthamo wemaloli, emabhasi, ematekisi kanye netimoto letilibangise laseMozambique. Ngekusho kwenhlangano ye-Cross Border Road Transport Agency, kuphepha kwetivakashi kubalulekile.
Nasi sibonelo letekisi ayikaphephi ngekusho kwalabasemagunyeni kanti nje lithuna litihambe. Showcase that this is not a real accident but a simulation just to showcase into okubana when xa kukhona i-accident kufuneka kuqalwe ngantoni kuziwe ngantoni. I-Cross Border Road Transport Agency iphinze iqinisekise kuhamba kwempahla ngaphandle kwetinkinga. Thina ke sijogene nokubana zonke ezibona inqwelo ezinyuka sehla apha ezithwele impahla ezithwele abantu njalo ziyahamba and ziyabhatala futhi kwakhona ziyalandela imigaqo. Lenhlangano itawuphindze yelekelele kunciphiseni umthamo wetimoto emgwaqeni lo eMaputo lapho emaloli amakhona emalanga ngaphambi kwekuthi avunyelwe ukuphuma emayekeni. Ilitiko letemfundo lethemba ukuthi bafunzi batawuphumelela ngemaphesenti lange-80 nakuthathu kulo mnyaka. Bafunzi banyakenye batfole emaphesenti lange-76 bangetulu kwetinkulungwane letinge-68 labatawubhala ngalokuphelele bese labangetulu ngetinkulungwane letilishumi-6 kulabo labakhetha tifundvo bangabhalile liphelele lo mnyaka. Inzatheli ye-SABC Eric Libisi usilungiselele lo mbiko lolandzelako. Senzaweni yakamachekeza enkomazi lapho bafunzi basemgubho babhala liphepha labo lokucala elokuphela kweminyaka. Kanti ke nelitiko letemfundo lifikile lana kuze kuthi litobasekela libuke ukuthi konke ingabe kuhamba ngendlela lefanele. Sinaye make lana Lucy wakamoyane lekungu-HOD kulelitiko letemfundo. Senze konke okusemandleni ethu si-Department ye-Education ukuthi izikolo zibe namahlelo okusupporta abantwana, sisupporte futhi nabo tishara. Sibe nama autumn classes, sibe nama winter classes, sibe nama camp walabantwana aba talented learners, sibe nama spring schools kanti sinikeze nabantwana bethu ama tablets la esifake kuwo incwadi nama resources wonke abawafunayo ukuthi bakwazi ukuphumelela kulo metric. Siyade ukuthi macela mnyaka kuba ne-target etibekela yona njengelitiko ingabe lo mnyaka ubuka njengendlela abatipreparele ngayo ingabe sibuke ukuthi bangaphumelelanga 100%. Siyathanda ukuthi abantwana bonke baphumelele but siyazi ukuthi kunezinto eziningi ezingenza ukuthi abantwana bangaphumeleli. Ngalokho ke sithe masingathola u-83% siyoba satisfied si-department ngoba siyafuna ukuthi sibe ne-improvement kule performance asinayo kulo nyaka ondlulile. Asikhulume lana ngendzaba ngesikhathi kuba nema-community protest nobe imibhikisho ingabe khona lihlelo letinado ukuqinisekisa ukuthi akuphazamisi labantu njengoba babhala. Silungisile sebenzisana namaphoyisa, sebenzisana nama-department amanye ukufana namasotsha ne-Department of Health ne-Department of Community Safety ukuthi makungenza ukuthi kube khona lokungachika beza le-exam sikwazi ukuthi abantwana bethu bangachika bezeki bakwazi ukuthi babhale bakwazi ukuphumelela. Le-exam ibaluleke kakhulu empilweni yolusha lwethu ngoba yilesikhathi bazokwazi ukuthi bazi ukuthi baya ema-university mhlawumbe baya kuma-TVET college or baya emsebenzini imisebenzi mayiba khona kodwa isikhathi esibalulekile kakhulu. Sisicetha make esitshele kumlayito lonako kubatali kunasi isikhathi in terms of support okwendekele banganika abantwana. Ukubhala i-matric ngempela kwenza wonke umuntu abe nervous. So siyathanda ukuthi abazali emakhaya mabasupporte abantwana babo. La izikolo zithe zifuna ukuba nama camp mabasupport ukuthi abantwana baye kulama camp ngoba bayosizeka khona. Siyathanda ukuthi babanikeze isikhathi masithi babasupport ukubakhulumisa kahle amagama wabo kube la supportive kodwa mababanikeze isikhathi bakwazi ukuthi bafunde. Uyelana HOD welitiko letemfundo esifundzeni sempumalanga yamake Lucy Moyane achaza kabanti ngato tindlela lebanato uqinisekisa ukuthi luhlolo lokuphela kweminyaka lakwamatikletsheni luhamba kahle kakhulu kulesifundza sempumalanga. Njengoke baqalile bafunzi bamatikletsheni kubhala ihlolo labo sikuniketile nawe lithuba mbukelile bafisela lokuhle nadilo wethodakho. Mabazimisele kakhulu emfundweni, bazimisele kakhulu emthandazweni, bafunde bayazi babenzela ingomso labo abantwana bethu. Ngibafisela inhlanhla basayokubhala ngathi bangahlala emakhaya benza ama-revision bakwazi ukukhumbula konke bebakufunda.
inkosi bagcine basayokubhala. Ngibafisela inhlanhla kakhulu nokuphasa okuhle sengathi bangayimisela bayinike isikhathi sokufunda bazophumelela ngobani alikho ikusasa ngaphandle kwemfundo. Thanda ukuthi ngifisele abantwana bonke nje South Africa abazobhala imatric kwabo. Makhethekile ngifisela abantwana balapha ezinikeleni secondary school eCarolina, ngifisela abantwana baseCarolina Combine, ngifisela abantwana base-VJ Bayologiane Bayologiane. Ngibafisela inhlanhla lehle ukubhala lokunhle bangana kulokunye abachubeke njalo banakethe ifundo tabo. Ngithanda ukufisela bonke abafundi lababhalako luhlolo lalomnyaka kungathi bangabhala kahle kakhulu. Abafundi babhale kahle sikhuthaza nje ukuyimisela kubona. Ngibafisela sengathi bangabhala baphumelele bonke kungasali noyedwa. Lona ke ngumbono mbukeli SABC ngeke ethweswa ukuphendula ngawo. Nasibuka ukuthi mayethe imali nyukile nalicathaniswa netimali takulamanye amave. Temidlalo iqembu lesive emabhokobhoko litheleke kuleli lamuhla ngemva kokuphakamisa indebe yemhlaba ye-rugby eFrance. Tinkulungwane tebantu bakuleli titheleke ngetingani owartambo kutohlangabeta labo shambeni bema-Springboks labavikelile isicoco sabo ngempela sondvo ngempumelelo ngemgcibelo. Tinkulungwane tebantu bakuleli titheleke ekuseni owartambo International Airport kutohlangabeta boshampiyoni bemhlaba ema-Springboks kanye nokubona ngemehlo lendebe leyatiwa nge-Web Ellis. Kapteni leqembu siyakolisa uthi le mpumelelo yebantu bakuleli. We've already won the World Cup in 2019 as players anymore. What can we play? We always play for South Africa, but we wanted to make sure that this one is for the people of South Africa. Cheslin Kolbelo dlalo liphikweni longazanga uqedza umdlalo omancamo uthi kuyafokotisa ukuthi enze bitawuhlala kuleli eminye iminyaka lemine. Honestly, God did it for us, and just grateful to be sitting here and having the Web Ellis in South Africa. Bantu bakuleli batfola ithuba lokukhombisa luthando kuleli qembu leliletha emathemba kule Ningizimu Afrika. We are happy for our brothers for making it so far. Bantu bakuleli tifundze letahlukahlukene batawubona leli qembu lesive kanye nomklomelo walo ngalesine njengoba leli qembu litawuba nembukiso walendebe litawuqala ePitoli uthathe emalanga lamane. The first thing that we need to know, what are the conditions of this IMF loans that they keep getting? Basomnotho netinyana nabafuna ukuthi indvuna yethe imali inokubhodongwana ivele baleni mayelana nembibanzela yemali yaboleka ngihulumende ku-International Monetary Fund. You cannot be charged for lying. Lying is not an offense, not unless you lie under oath. Dokotela Mbumbulu lowatiwa ngela Matthew Lani uphume etoli enkantolo yamanje weJozi kulandzela ukuthi alahlwe ngelifasitela emacala ebabukene nawo ngenxa yekushoda kobufakazi. We've already won the World Cup in 2019. It's not about us as players anymore. Iqembu lesive emabhokobhoko litheleke kuleli lamuhla ngemva kokuphakamisa indebe yemhlaba ye-rugby eFrance. Sesibuka lethambe embili kulethume embideni kulugwalagwala FM nyalo ngensimbi yesithupha naSipho Mota. Dleba Nkomo ingangawe. Lishonile Dora, lishonile Mbukeli. Ekhatsi kwetindzaba lethamba embili ehlelweni letiphuma embideni kuligwalagwala FM namhlanje mbama. Inkantolo lebukeke emacala sinza imali lapha eMiddelburg kulesifundza seMpumalanga ihlehisile lecala elibukeneke naloyo loba sikhuluke lesetulu lapha kaEskom Matshela Gogo lecala ke litsinza imali ngo 2.2 billion emarandi.
kanti kuboshwe abantu labatsatfu kwatsatfwa ke nemabhasi lalishumi nakunye ngalesikhathi kwendiwa ke umkhankaso wephepha lapha ke egedeni noma ke emnceleni welibombo kumncelekeli wehlukanisa lelive leningizimu Afrika neMozambique. Yemlaleli nguLedina letinye ke Tindzaba longahlizela ehlelweni lethi phuma embiteni kuligwalagwala FM emkhatsini kwensimbi yesithupha nesikhombisa. Angibeke kakhulu Dora. Diphela lapho ke talamuhla sihlangane ngalesine enzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako tikhona ke ngelwimi lwesindebele kusasa.